Welcome everyone. How to build concept of division for early grade student. আমি একদম early grade student মানে আমাৰ যিবিলাক নিপুণ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী বা নিপুণ ভাৰতৰ ল'ৰা ছোৱালী হিহঁতক আমি কেনেকৈ আমি হৰণৰ যিটো ধাৰণা হেতু কেনেকৈ আমি হিহঁতৰ গঠন কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি এক প্ৰকাৰ TLM ইউজ কৰি আছো বহুত ধৰণে কৰা যায় জাস্ট I am giving my idea in this video. So if you like, then subscribe the channel. So how to build concept? See, first of all, we'll take some TLM, some teaching learning materials. Suppose here some cards, somebody can take stone, etc. Many things can be taken as per availability. So let me take some card, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suppose 8 card I have taken in the circle. So our first duty is to ask children to count the cards. আমি প্রথমতে ল'ৰা ছোৱালী খুদিম ইয়াতে কিমানটা কাৰ্ড আছে একবাৰ গণি চোৱাচোন. So they will count. Then we will ask them if you divide the card 2 in each part. মানে এটা অংশত দুটা দুটাকে ভাগ কৰি মোক দেখুৱাই দিয়াচোন. তেতিয়া হিহঁতে কি কৰিব দুটা কাৰ্ড এক জায়গাত ৰাখিলে আৰু সাপোজ এটা সার্কেল কৰিলে নেক্সট again they kept another 2 card made another circle then again they made another circle by keeping 2 cards again 2 cards and a circle এনেকৈ হিহঁতে দুটা দুটাকে চাৰিটা সার্কেল বনালে এবাৰ তেওঁলোকক মই এটা প্ৰশ্ন কৰিলো যে বাবু কোৱাচোন এই ইয়াতে কিমানটা দুটাকৈ যে তুমি কাট দিছা এটো তো ঠিক আছে চেক কৰিছা নহয় বলে হয় সবতে দুটাকে আছে নহয় বলে আছে সবতে দুটাকে আছে তাহলে কিমান জায়গা থলা তুমি একবার গণাছোন তেহতে গণিব 1 again 1 2 again 3 4 এনেকে চাৰিটা জায়গা that means in 4 places they have distributed the card that is the first place second place third place fourth place then I will ask them another question जो যিটো ঠাইৰ পৰা তুমি কাৰ্ড লৈছিলা তাতে এবাৰ কাৰ্ড আছে নেকি the place from where you have taken card in that place is there any card now they will answer no card that means all cards are distributed in 4 parts and all parts are equal this thing এই কথাটো আমি হিহঁতৰ মাথাত বেছি ভালকে বহাব লাগে যে আমি যেটো ভাগ কৰিছো এই ভাগখিনি ইকুৱেল হৈ আছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ যেটো অৱস্থা তাতে আমাৰ কোনো কাৰ্ডৰ বাকি হৈ থকা নাই বা বাছি থকা নাই ইন দিস ওয়ে আমি এনেকে দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা এনেকে আমি লৈ লৈ বহুত ভাগ কৰি কৰি দেখাব পাৰো এটো আমি যিমান ভিডিও বহুত লম্বা নকৰো জাস্ট আই এম গিভিং দ্য আইডিয়া হিয়াৰ এতিয়া আমি নেক্সট পইণ্টত কৰিলো কি হিহঁতক ইয়াতে আমাৰ 8 কাৰ্ড আছিল আমি ইয়াতে এটা কাৰ্ড বঢ়াই দিলো জাস্ট আই মেড 9 কাৰ্ড নাও and once again I ask them please count how many card in this circle now definitely although I have already counted you know the 9 cards are there once again I will ask them divide this card in different parts by giving 2 in each part মানে এটা এটা তোমালোকে দুটা দুটা কি ভালকে গণি পেলাই দেখা আকৌ এই একে কথা হ'ব দুটা ৰাখিলে next once again they kept another 2 okay then again they kept another 2 then again they kept another 2 so now here if 2 is not coming just 1 is there so this thing they must understand if 2 not come they cannot divide they cannot distribute because distribution should be equal so this cannot be distributed this will left in the big circle এবাৰ আমি হতো কোন যে সোয়া যদি দুটাকে আমি না পাও তেনলে আমি ভাগটো কৰিব নোৱাৰো আমাৰ চাৰিটা ভাগ ঠিকই আছে there are 4 parts ঠিক আছে but the single card is pending it cannot be distributed so this is the concept of remainder will develop by visual observation হিয়তে visual side কৰিলে we have not used any rule here rule of division just
কোনো এটা বস্তু আমি কেনেকৈ ডিভাইড কৰোঁ এই কথাটো দি আমি ডিভিশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ I will provide a series of division from early grade to class 10 whatever division is available from early grade to class 10 I will provide a series of videos please subscribe the channel gradually one after another video will come if you like the video then kindly subscribe the channel